from brain to vein, then vein to vein. Brain to vein যেটা এইটাতে ফিজিশিয়ানরা হচ্ছে কি মেন রেসপন্সিবল। Why? A physician will examine a patient, physician will examine the patient and he decided whether the patient needs blood or its component. Do you know the components of the blood? The components means RBC, plasma, platelet, WBC. Nowadays, all the components can be given, and these components are given according to need of the patient. Suppose a patient suffering from thalassemia. If you give him whole blood, that is useless, rather harmful later on. যদিও এখন অনেক জায়গায় দেওয়া হয়, you will give the PRBC. Now, what is the role of RBC mainly in the blood? It is the oxygen carrying, no other role, prominent role. Next part is the vein to vein. A physician examined the patient. He decided that the patient is suffering from chronic liver failure. He needs plasma. In that case, he decided to transfuse plasma. So, blood cannot be purchased from the market. It is from the human being. Then a donor is there. He will donate the blood, that will be processed and given to the patient. So, entire surgical procedure or medicine or gynecology, the blood transfusion depends on brain to vein. Physician decides what to give and then vein to vein. Now let us come, কখন ব্লাড দেবো? হঠাৎ একটা পেশেন্ট এলো, তোমার মনে হলো মানে that you have seen in the cinema, give him 2 units of blood. That is not the procedure. Blood transfusion is a closed surgical procedure. It has so many hazards. So, patient needs urgent operation, hemoglobin less than 10 gram per day. Anticipated surgical blood loss is more than 1000 ml. Suppose a patient going to a gynecologist having a uterine fibroid large size. So, gynecologists think that the tumor itself gets blood, and removing of the tumor, there will be a plus loss of blood during operation is more than 1000 ml. In that case, he will suggest blood transfusion. Now, in acute blood loss, a patient comes just after an accident with some bleeding. Will you start him immediately blood? No. So, you assess the blood loss is less than 15%. Nothing to do. Blood loss, and these are the hemorrhagic shock. This can be assigned by patient pulse, 8 parameters of the shock: pulse, BP, respiratory rate, body temperature, cyanosis or pallor. So, the second one is between 15 to 30% of the blood. You don't give blood. Give crystalloids or colloids, that will be sufficient. Next, 30 to 40%. In that case, there will be less oxygen carrying. In that case, you give crystalloids or colloids and along with RBC. Up to this clear? So, more than 40%, crystalloid and colloid and RBC. But blood transfusion and blood product does not mean that only RBC is given or only whole blood is given, only packed RBC is given. That will be again you learn in pathology. That is the pathological process. ও ম্যাডাম পরে ফোন করছি, একটা পেশেন্ট ভর্তির ব্যাপারে। Next is the what are the indication of packed RBC. How packed RBC is prepared, what are the advantages, that we will learn from pathology. Now, this packed RBC is given
anemia associated with cardiac failure. Say suppose the patient having hemoglobin 5, suddenly you give whole blood volume. Patient maybe hypervolemic shock. In that case, you give the hemoglobin less than 6 gram per dl. Approaching delivery and hemoglobin less than 7 gram per dl. In hereditary, all hereditary hemolytic anemias. So why we choose the packed RBC preparation? It gets some cost also there, but why we choose this one? Because advantages. It reduces the circulatory overload. What was my first point? Anemia associated with cardiac failure. So packed RBC reduce the circulatory overload. Next, lessen the severity and incidence of allergic reaction. The most of the antibodies are present in the plasma. You have removed the plasma, so minimal allergic reaction. ABO antibodies are reduced. All antibodies are present in plasma, so that is reduced. Remove even next the removed plasma can be used for preparation of FFP or cryoprecipitate. You have heard. আমি ক্লাসে আছি কেন? হ্যাঁ কি হয়েছে বলবো? আমি এখন পরে কথা বলবো, ক্লাসে আছি। So you know that FFP one of the most important is the FFP use is the coagulopathies, and one of the most important of the cryoprecipitate is the hemophilia. So to a patient hemophilia, you cannot give whole blood or PRBC, which will not give any benefit, but you will not get cryoprecipitate alone. You have to draw the blood. So that is components are preparing. Next, contraindication. Well compensated anemic patient. Patient has hemoglobin 7, but he can live with 7 hemoglobin. He adapted himself with that hemoglobin. So don't go for overload. Nutritional anemia. Patient having vitamin B12 deficiency anemia. You give units of blood. That will not correct your vitamin B12 deficiency. You have to give the patient vitamin B12 itself. Correct the protein and coagulation factor. Coagulation factor present in the plasma. So in that cases, transfusion of PRBC will not be helpful. Pre-operative transfusion to raise the hemoglobin above 10 gram per dl. একটা পেশেন্ট এসছে 10, তোমরা বলে না বাবা ওর হেমোগ্লোবিন 12 করবো তারপর অপারেশন করবো। নো নিড, কিপ 1 unit of blood. Enhance the general well-being, wound healing, infection control, এগুলো সব আগে হতো, আর এখন সিনেমায় দেখা যায় কেউ এসে বলে আমি একটু দুর্বল বোধ করছি, লোকে 2 ইউনিট ব্লাড দিয়ে দাও, ইট ইজ contraindicated. নেক্সট হচ্ছে গিয়ে এই যে হোয়াট উই প্রিপেয়ার্ড that the PRBC from the by centrifugation the whole blood, but in that PRBC remains some HLA, মানে human leukocyte গুলো থেকে যায়, they contain HLA, human leukocyte antigen, that may cause the severe reaction. মানে to HLA compatible, it is impossible the HLA compatible PRBC দেওয়ার, no indication, no logic behind it. You can give WBC reduced PRBC. Now it is indicated in multiple transfusion. যে পেশেন্ট গুলোকে মাল্টিপল ট্রান্সফিউশন করা হয়েছে PRBC করা হয়েছে, not whole blood. In that case, he had received one type of HLA, and from another patient, the anti-HLA তৈরি হয়ে যাবে, that may cause reaction. সেক্ষেত্রে we give the blood reducing the WBC. Aplastic anemia, immunosuppressed patient, immunodeficient patient, multiparasomel, বারবার প্রেগন্যান্সি হয়েছে, বারবার ফিটাল ব্লাড প্রেজেন্ট কর্ড দিয়ে মায়ের কাছে গেছে, সেভারাল টাইপস অফ অ্যান্টিবডি ডেভেলপ হয়ে থাকতে পারে। ডিলে অফ প্রাইমারি অ্যালুমিনাইজেশন, প্রিভেনশন অফ সাইটোমেগালোভাইরাস ট্রান্সমিশন। সাইটোমেগালোভাইরাস সাধারণত লিউকোসাইট দিয়েই যায়। নেক্সট,
নাও ইন্ডিকেশন অফ ওয়াশড রেড সেল, আমরা ওই আরবিসি গুলোকে আবার ওয়াশ করে, অল আর অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার ব্লাড সেন্টার। পেশেন্ট হ্যাভিং recurrent attack of febrile non-hemolytic transfusion reaction, নেক্সট ডে তোমরা জানতে পারবে যে ব্লাড চালানোর পর কি কি রিয়াকশন হতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট হ্যাভিং রেখে যতবার ব্লাড চালাচ্ছে তার একটা করে রিয়াকশন হচ্ছে। পেশেন্ট হু ডেভেলপ অ্যান্টিবডিজ টু প্লাজমা প্রোটিন, সব ঠিক আছে, তোমার আরবিসি কম্প্যাটেবল সব, কিন্তু প্লাজমা প্রোটিনের এগেনস্টে সে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে ওয়াশড রেড সেল দিয়ে দেওয়া হয়। IgA deficient develop anti-IgA and PNH sensitive complement. Indicated of blood products, irradiated blood products. তুমি প্রথমে লিউকোসাইড রিডিউস দেওয়ার জানলে, তুমি তারপর জানলে যে ওয়াস্ট আরবিসি কি কিনে দেয়, তুমি তার আগে প্রথমেই জানলে পিআরবিসি কি দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এই আরবিসি গুলোকে টোটালি ইনফেকশন লেস করার জন্য ইরেডিয়েশন করে দেওয়া হয়। যেমন কোথায় না, টু মিনিমাইজ দ্য রিস্ক অফ ট্রান্সফিউশন অ্যাকোয়ার্ড গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কমপ্লিকেশন অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন। তো সেই পেশেন্টগুলোকে, পেশেন্ট রিসিভিং ডাইরেক্টেড ডোনেশন সেলুলার প্রোডাক্টস অফ দ্য সিবলিং পেরেন্ট অ্যান্ড চিলড্রেন। দেখো একটা খুব কমন টার্ম আছে যে এ সান উইল গিভ ব্লাড টু হিজ father or mother. This is strongly contraindicated. You cannot give, first degree of relative cannot donate blood. In that case, suppose there is no other donor, third donor is not there, only son is there. In that case, that should be irradiated to minimize the risk of acquired graft versus host reaction. Patient with congenital immunodeficiency disorders, পেশেন্ট 2 years অ্যালোজেনিক or autologous বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন যাদের হয়েছিল, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন থ্যালাসেমিয়াতে করা হয়, যাদের বোন ম্যারো বা অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, যাদের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যখন ব্লাড দিতে হবে, দ্যাট শুড বি ইরেডিয়েটেড। দ্যাট অ্যারেঞ্জমেন্ট অলসো হেয়ার ইন্ডিকেটেড অফ। আর কোথায়, অ্যাকিউট লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে, হজকিন ডিজিজের ক্ষেত্রে, আর এনি হেমাটোলজিক্যাল ম্যালিগনেন্সিস, সেখানেও ইরেডিয়েটেড ব্লাড দেওয়াই ভালো। এবার হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিকেশন অফ হোল ব্লাড। দ্য হোল ব্লাড ইজ অনলি গিভেন ইন সাম অ্যাকিউট কন্ডিশন, অ্যাকিউট হেমারেজ হয়েছে, ব্লাড ভলিউম লস হয়েছে, ইন দ্যাট কেসেস। সো অ্যানিমিয়া with hypovolemia. Suppose a patient having blood loss more than 40%. In that case, you have to re-establish the blood volume also. So patient whole blood it contain plasma, that will replaced. Major surgical operation where there is more whole blood loss, accident, considerable blood loss, cancer patient requiring therapy, women childbirth, newborn babies in certain cases যেখানে এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন করতে হয়, বেটার টু গিভ এক্সচেঞ্জ। সাপোজ মাদার ইজ RH নেগেটিভ, হাজব্যান্ড ইজ RH পজিটিভ, baby is RH positive. In that case, there is a hemolytic diseases of the newborn, baby needs blood, that is the exchange transfusion where whole blood is needed. But where there is hereditary hemophilia and thalassemia, you don't give neither PRBC or whole blood. But if you don't get at all, পেলে না, তখন হোল ব্লাড দিতে পারো। সিভিয়ার বার্ন ভিকটিমস, FFP নাই, বার্নে ইন্ডিকেশন হচ্ছে FFP নাই, তুমি যদি হোল ব্লাড দিয়ে দাও, সাম অ্যামাউন্ট অফ প্লাজমা পেশেন্ট উইল গেট। নেক্সট, এবার ট্রান্সফিউশনটা আমরা কিরকম ট্রিগার করবো, কি করে বুঝবো যে আমার এই ট্রান্সফিউশনটা কাজে লাগছে, কিভাবে বুঝবো? 1 unit of PRBC can increase the hemoglobin 1 gram per DL in an adult, অথবা PCV 3%। তাহলে 1 ইউনিট পেশেন্টের হেমোগ্লোবিন ছিল 7.5, তুমি 1 ইউনিট PRBC দিলে, দেবার পর দেখে বা পেশেন্টের PCV ছিল তখন 23, 1 ইউনিট দেওয়ার পর পোস্ট ট্রান্সফিউশন 4 ঘন্টা পরে তুমি আমার হেমোগ্লোবিন করলে, দেখলে যে
ওটা 8.5 বা 8.4 অ্যারাউন্ড হচ্ছে, আর পিসিভিটা 23-এর জায়গায় 26 হচ্ছে। A unit of whole blood 350 ml will increase the hemoglobin about 0.75 gram per dl. এখন 450 ml ব্লাড দেওয়া যাচ্ছে, 350 ml ব্লাড দেওয়া পর্যন্ত ওয়েট লাগে 45 কেজি অফ দ্য ডোনার। এবারে যারা 450 ml ব্লাড ডোনেট করে তাদের 55 কেজি বডি ওয়েট লাগে। আমাদেরও আসার চেষ্টা হচ্ছে। তাহলে while 1 unit of 450 ml of blood 1 gram per dl, adult patient 70 kg originally. In pediatric patient, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে যা বললাম, 1 ইউনিট পিআরবিসি দিলে 1 গ্রাম হিমোগ্লোবিন বাড়ে, 3% এইচটি বাড়ে, 1 ইউনিট হোল ব্লাড দিলে 0.75 গ্রাম অফ হিমোগ্লোবিন বাড়ে। দিস আর অল অ্যাবাউট অ্যাডাল্ট পেশেন্ট। ইন পেডিয়াট্রিক পেশেন্ট ওখানে 25 ml ব্লাড দিতে হয়, 100 ml ব্লাড দিতে হয়। In pediatric patient, the transfusion of 8 ml per kg of red cells. এরকম 350 চালিয়ে দিলাম না, একটা যদি বাচ্চা তার 4 কেজি ওজন হয় বা 3 কেজি নিউবর্ন বেবি, তাকে ম্যাক্সিমাম তুমি 25 ml ব্লাড চালাতে পারো অ্যাট এ টাইম। বোঝা গেছে? তাতেই তার হেমোগ্লোবিন 1 গ্রাম বেড়ে যাবে। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? নাও হোয়াই হোল ব্লাড ইজ নট রেশনাল। আমরা শুধু হোল ব্লাড নিতাম, তার মধ্যে প্লেটলেটও আছে, তার মধ্যে এফএফপিও আছে, তার মধ্যে কোয়াগুলেশন হয়। হোয়াই ইট ইজ নট রেশনাল? হোল ব্লাড ইট ইজ ইউজ ইন 1%। কম্পোনেন্ট মানে অনেকগুলোই কম্পোনেন্ট করা যায়, কিন্তু 4টে পেশেন্টকে সবকিছুই দেওয়া যায়। প্যাকড সেল ফর থ্যালাসেমিয়া, প্লাজমা ফর লিভার ডিসঅর্ডার, প্লেটলেট ফর থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া and cryoprecipitate for hemophilia. এতে কি হবে? রেশনালাইজড ইউজ অফ ব্লাড হবে, ব্লাড রিকোয়ারমেন্ট কম লাগবে। স্পেসিফিক স্টোরেজ, ব্লাড কোথায় কত টেম্পারেচার রাখবে, কতদিন থাকে। হোল ব্লাড 4 ± 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আলাদা রেফ্রিজারেটর আছে যার কোনো ভাইব্রেশন হয় না, গোটা রেফ্রিজারেটরটা গোটাটারই একই টেম্পারেচার, তাহলে 4 ± 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কতদিন রাখা যায়? 35 ডেজ। কম্পোনেন্ট কোথায় রাখবে? মধ্যে প্লেটলেট 22 ± 2, তার মানে 20 to 24 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইন এ অ্যাজিটেটার। যে অ্যাজিটেটারটা 72 পার মিনিট মুভ করবে, লাইক দিস। ওয়াই 72 পার মিনিট? Because the platelet do not clumped in human being. Why? They are circulating constant. আমার পালস রেট কত? 72। সেই জন্য প্লেটলেট গুলো আমার রুম টেম্পারেচারে রাখতে হয় 22 ± 2 and a agitator having the agitation rate. প্রথমে তৈরি করতে হয় তোমার কি বলে এতে -80-তে রেখে, তারপরে 1 year 37 রেখে দেওয়া যায়। নাও হোল ব্লাড ভার্সেস রেড সেলস। হোল ব্লাডের ভলিউম হচ্ছে 350 থেকে 450, 450 আমাদের এখানে নেই, whereas প্যাকড সেল হচ্ছে 200 থেকে 240। তাহলে ভলিউম হাইপার ভলিউম সার্কুলেটরি ফেলিওর হওয়ার চান্স নেই, সেখানে তুমি একটার জায়গায় দুটো দিলেও সেম ভলিউম থাকছে। হেমোগ্লোবিন 1.5 বেড়ে যায়, রেড সেল মাস একই থাকে, ভায়াবল প্রোটিন প্লেটলেট দুটোতেই থাকে না, লেবাইল ফ্যাক্টরস দুটোতেই থাকে না, প্লাজমা সাইট্রেট হোল ব্লাডে থাকে, এপিপিতে পিআরবিসিতে থাকে না। অ্যালার্জিক রিয়াকশন হোল ব্লাডে খুব বেশি, এখানে মিনিমাম। ফেব্রাইল নন হেমোলাইটিক রিয়াকশন হোল ব্লাডে হয়, এখানে মিনিমাম। রিস্ক অফ টিটিআই হোল ব্লাডে ম্যাক্সিমাম, পিআরবিসিতে নেই। ওয়েস্ট অফ কম্পোনেন্ট হোল ব্লাড মানে কম্পোনেন্টগুলো মিসইউজ হয়ে যাচ্ছে, whereas পিআরবিসিতে সেটা হয় না, বাকি কম্পোনেন্টগুলো তৈরি হয়। তাহলে নেক্সট উই কাম টু দ্য ফার্স্ট কম্পোনেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য প্লেটলেট। প্লেটলেট কখন দেবো? দেয়ার আর সেভারেল ভিউজ, যে প্লেটলেট এই অসুখে দেবো, সেই অসুখে দেবো, বাট ইউ ফিক্স ওয়ান ফর টার্গেটিং দ্য পার্সন।
fix the count. Whatever may be the disease, less than 5,000 of the platelet per cubic milliliter, you transfuse the platelet. Patient having platelet count 5,000 to 10,000, increased risk of bleeding, তার বেশি ইয়ে দেখা যাচ্ছে, কি বলে, ব্লিডিং, পারপিউরিক স্পট অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে, প্লেটলেট হচ্ছে 5,000 থেকে 10,000, গিভ হিম ব্লাড। প্লেটলেট কাউন্ট 10,000 থেকে 20,000, তার জন্য কিন্তু পেশেন্টের এই থ্রম্বোসাইটোপেনিয়ার জন্য ব্লিডিং হচ্ছে, ইউ গিভ হিম প্লেটলেট। নেক্সট, পেশেন্ট কেমোথেরাপি পাচ্ছে, তার প্লেটলেট কাউন্ট, তোমার কাছে সার্জারি করে গেছে, সার্জারি করার পর ম্যালিগনেন্সি ডায়াগনোসিস হয়েছে, তুমি ম্যালিগনেন্সির পর সিবিসি করেছিলে, সিবিসি ঠিক ছিল, তারপর তাকে কেমোথেরাপি দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে প্লেটলেট কাউন্ট 20,000-এর নিচে নেমে গেছে, গিভ দ্যাট পেশেন্ট প্লেটলেট। নেক্সট, পেশেন্টের ডিআইসি আছে, তার প্লেটলেট কাউন্ট 50,000-এর নিচে আছে, ইউ গিভ হিম প্লেটলেট। ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশন হয়ে গেছে, এক 24 ঘন্টার মধ্যে 10 ইউনিট ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা হয়ে গেছে, ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু গিভ প্লেটলেট। মেজর সার্জারি হবে কিন্তু প্লেটলেট 70 থেকে 80,000 আছে, সেক্ষেত্রে তুমি ইউ গিভ দ্য প্লেটলেট। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে contraindication. You will read later on ITP, TTP, these are platelet disorders. ITP হচ্ছে গিয়ে platelet destruction করে due to antibodies. In that cases, platelet ততটা indicated নয় unless there is severe hemorrhage and symptoms of the platelet. No role of prophylactic platelet transfusion, open heart surgery. Open heart surgery হবে, platelet count 2 লাখের উপরে আছে, নো রোল যে প্লেটলেট দিয়ে তারপর করবো, দেখা গেল 70 থেকে 80,000-এর মধ্যে নেমে এসছে, দেন ইউ গিভ দ্য প্লেটলেট। মাইক্রোভাস্কুলার ব্লিডিং, প্লেটলেট 50,000-এর উপর আছে, ঠিকই আছে, নন ডায়াগনস্টিক কোয়াগুলেশন আপনার। মাইক্রোভাস্কুলার ব্লিডিং, প্লেটলেট ফাংশন ডিফেক্ট, যেখানে প্লেটলেট ফাংশন ডিফেক্ট আছে সেখানে প্লেটলেট দিয়ে কোনো লাভ হবে না। প্লেটলেট কতটা দেবে, এরপর তো সার্জনকে ক্যালকুলেশন করতে হবে যে আমি কতটা প্লেটলেট দেবো। There is blood volume into platelet divided by 0.67. এই ব্লাড ভলিউমটা তো আর ওইখানে দাঁড়িয়ে সেই ফিজিওলজির মতো অত করা যাবে না, বাট টু সামারাইজ দ্যাট দ্য লাস্ট লাইন অফ দ্য ফিজিওলজি, ব্লাড ভলিউম হচ্ছে কি ভলিউম অফ ব্লাড পার ইন লিটার ইন 70 ml পার কেজি অফ দ্য বডি ওয়েট। আমার যদি 90 কেজি ওজন হয়, আমার থাকা উচিত ব্লাড প্লেটলেট ভলিউম, এই ব্লাড ভলিউম থাকা উচিত আমার 90 ইন্টু 70। প্লেটলেট ডিজায়ার প্লেটলেট কাউন্ট ইনক্রিমেন্ট, পিএল মানে তোমার ধরো 10,000 প্লেটলেট আছে, তুমি ওটাকে 20,000 করতে চাও, কি তুমি ওটাকে 40,000 করতে চাও, তাহলে আমার ব্লাড ভলিউম লিখলে 5 লিটার ধরো আমার ব্লাড ভলিউম, তারপরে কি হলো, আমার প্লেটলেট আছে তোমার 20,000, মানে 10,000 আমি 20,000 করতে চাই, তাহলে ডিজায়ার কাউন্ট কত, 20,000 ডিভাইডেড বাই 0.67, এটা হচ্ছে একটা ফিক্সড ফ্যাক্টর। দিস ইজ ইজিয়েস্ট ওয়ে যে কটা প্লেটলেট দেবো। এবার তুমি প্লেটলেট দিয়েছো, একটা পেশেন্টের 5,000 প্লেটলেট ছিল, তুমি তাকে 4 ইউনিট কি 5 ইউনিট কি 6 ইউনিট প্লেটলেট দিয়েছো, whether that platelet given is correct or functioning or not. In that case, you monitor the bleeding time, platelet count, APT, TPT, and fibrinogen. But easiest on the bedside, the platelet count and bleeding time. Platelet দেওয়ার পরে সিভিয়ার সাইড এফেক্ট কিছু হয় না, পেশেন্ট কমপ্লেন অফ চিল, ফিভার আর অ্যালার্জিক রিয়াকশন। একটা যেটা হয় রুম টেম্পারেচারে থাকে তো, ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ বা আদার ট্রান্সমিটেড হতে পারে ডিজিজ। এইবারে দেখা যায় যে প্লেটলেট দু রকম হয়, র্যান্ডাম ডোনার প্লেটলেট আর সিঙ্গেল ডোনার প্লেটলেট। একটা র্যান্ডাম ডোনারের প্লেটলেটে 5,000 প্লেটলেট বাড়ে, কিন্তু তোমাকে তাহলে যদি পেশেন্টকে 30,000 প্লেটলেট দিতে হয়, 6টা র্যান্ডাম ডোনার হতে হবে। এবার 6টা র্যান্ডাম ডোনারে বিভিন্ন রকম অ্যান্টিজেন থাকতে পারে, দেয়ার আর সেভারাল টাইপস অফ অ্যান্টিজেন, দে মে প্রডিউস রিফ্র্যাক্টিভনেস। ইন দ্যাট কেস বাই আপহেরেসিস ইউ ক্যান গিভ সিঙ্গেল ডোনার প্লেটলেট। একটা সিঙ্গেল ডোনারের প্লেটলেটে 30,000 প্লেটলেট থাকে। গ্রস কন্টামিনেশন উইথ দ্য আরবিসি,
যদি আরবিসি দিয়ে কন্টামিনেশন হয়, there must be group specific platelet to be given যদি আরবিসি দিয়ে দেওয়া হয়। আর একটা হচ্ছে গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ, সবসময় একটা পসিবিলিটি থাকতে পারে। নাও ইন্ডিকেশন অফ এফএফপি, পেশেন্ট উইথ মাল্টিপল কোয়াগুলেশন ডিফেক্ট, আগেই বললাম। পেশেন্ট অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি, এইবার একটা পেশেন্ট কার্ডিয়াক পেশেন্ট, সে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পাচ্ছে, তখন তার মনিটর করতে হবে। মনিটর করতে গিয়ে দেখা গেল পিটিটি তোমার 1.5 গুণ বেড়ে গেছে, নর্মালের 1.5 গুণ বেড়ে গেছে। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য এফএফপি। বোঝাতে পারলাম? নেক্সট হচ্ছে গিয়ে একটা পেশেন্টকে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অনেক বেশি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ব্লিডিং হচ্ছে, পিটিটি বেড়ে গেছে। সব ধরো নর্মাল পিটি হচ্ছে কি 12 থেকে 14, তার 18-20 হয়ে গেছে, ইউ গিভ এফএফপি। অ্যাক্টিভ ব্লিডিং ইনভেসিভ প্রসিডিওর শিডিউল 12 আওয়ার্সের মধ্যে কোনো একটা পেশেন্টটা ব্লিডিংও হচ্ছে, কিন্তু একটা তোমার পসিবিলিটিস আছে যে ইয়ে হতে পারে, কি বলে, কোয়াগুলেশন ফেলিওর হতে পারে। সেক্ষেত্রে তুমি পিটিটি যদি 1.5 গুণের বেশি হয়, মানে 18-20 হয়, ইউ গিভ দ্য এফএফপি। ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশন, ডাইলিউশন হয়ে গেছে, ডেফিসিয়েন্সি অফ অ্যান্টিথ্রম্বিন, প্রোটিন সি, প্রোটিন এস, হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিন্ড্রোম, প্রিভেনশন অফ ডাইলিউশনাল কোয়াগুলোপ্যাথি। নাও কতটা দেবে তুমি? ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা কাকে বলে? এটা রাখে কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে? -30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। Soon after preparation, it kept at -80 degree centigrade. After 24 hours, it kept at -30 degree centigrade. Fresh frozen plasma is plasma that is separated from whole blood, frozen within 6 to 8 hours. Why within 6 to 8 hours? If we don't do it after collection, we will lose the platelet. Right? Next, FFP contains plasma protein and all coagulation factor 5 and factor 8, and it is stored at -30 degree or below. 1 ইউনিট এফএফপি দিলে কতটা ফ্যাক্টর দেওয়া যায়? প্রিপেয়ার্ড ফ্রম 450 ml of blood, plasma 175 থেকে 230 ml, all coagulation factor 1 international unit per each ml of each factor, including factor 5 and factor 8. Fibrinogen 200 to 400. Even FFP in large dose you can give in hemophilia. Can you remember hemophilia? Hemophilia A, hemophilia B, that is the deficiency of factor 8 or factor 9. Now contraindication. Blood volume কমে গেছে, তোমার ব্লাড ভলিউম কমে গেলে অক্সিজেন ক্যারিং কমে যাচ্ছে, সেখানে এফএফপি দিয়ে কি হবে? Will it carry oxygen? It will not carry oxygen. In that case, you give তখন দেওয়া দরকার পড়ে না। হাইপোপ্রোটিনিমিয়া, ইউ গিভ স্পেসিফিক প্রোটিন, সোর্স অফ ইমিউনোগ্লোবিন হিসেবে নয়, ওখান থেকে ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি করে তাই দাও। আর প্রথম টাইম ইজ লেস দেন 18 সেকেন্ড, ইউ থিঙ্ক টুয়াইস যে এফএফপি দেবো কি দেবো না। সুতরাং এফএফপি মনিটর হচ্ছে গিয়ে, এফএফপি মনিটর ইন্ডিকেশনের সময় প্রথম টাইম দেখতে হয়। এদের কটা এদের ক্লাসে পড়ে নাকি? এরা কারা? ও না, আমাদের স্টাফেরা। নেক্সট হচ্ছে ক্রায়োপ্রেসিপিটেট। আমার 9:50 পর্যন্ত ক্লাস। ক্রায়োপ্রেসিপিটেট, cryo is cryoprecipitate proteins derived from the fresh frozen plasma. Each bag plasma থেকে 10 to 15 ml, factor 8 কত বেশি থাকে দেখো, ওখানে পার ml মাত্র 1 ইউনিট থাকে। ফিব্রিনোজেন ওখানে 250 মিলিগ্রাম, ভন উইলিভেন ফ্যাক্টর থাকে, ওটাতে থাকে না। ফিব্রোনেকটিন and factor 13. Indication of cryoprecipitate. The indication is the hemophilia. Hemophilia, von Willebrand disease, acquired fibrinogen deficiency. Now, what after being a doctor, what will be your aim? To give right product, right patient, right dose, right time, right reason, site and documentation and response. এতক্ষণ ধরে যা পড়ানো হলো। Next, rational use of blood, right product, right dose, right time and right reason. Give only red cell for oxygen carrying capacity.
platelet for thrombocytopenia, FFP for multiple clotting factor deficiency, cryo. This is the summary of today. Next হচ্ছে গিয়ে এবার ব্লাডটা চলে এলো, ইউ আর দ্য ডক্টর, কখন চালাবে? দিস ইজ স্পেসিফিক ফর ইউ, দিস ইজ নট দি আদার্স। হোল ব্লাড or PRBC within 30 minutes removing from the refrigerator. ফ্রিজ থেকে বেরোনোর 30 মিনিটের মধ্যে চালাতে হবে, and it should be completed by 4 hours. তুমি দেখে গেলে ব্লাড লিখে দিয়ে চলে গেলে, ব্লাড এসে গেল, তুমি ঘুরে ফিরে যখন এলে তখন 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। ডোন্ট ইউজ দ্যাট ব্লাড। পিরিয়ড exceeds immediately within 30 minutes. FFP as soon as possible within 30 minutes. FFP -30 তে থাকে, পুরো সলিড হয়ে থাকে। তো ওই ওয়ার্ড ব্লাড সেন্টার থেকে তখন ছেড়ে দেবে, ওরা FFP বাত আছে তাতে মল্ট করে পাঠিয়ে দেয়, যেটুকু থাকে আস্তে আস্তে বাকিটা হয়ে যায়। তো কিন্তু আসা 30 মিনিটসের মধ্যে। FFP ওয়ান্স থর্ড, একবার যদি ওটাকে গলিয়ে ফেলা হয় তারপরে ওটাকে আর ইউজ করা যায় না। Cryoprecipitate as soon as possible within 30 minutes. Now, last but not the least is the massive blood transfusion. Massive blood transfusion may be defined as the replacement of one blood volume, 10 unit of blood within 24 hours, or half of the volume, 5 per hour, 4 hours, or এটা বললাম 10 units within 24 hours, transfusion 4 units in 1 hour, 50% of the blood in 3 to 4 hours, and rate of loss is 150 ml per hour. In the massive blood transfusion কি করে? Dilutional, প্লেটলেট কমে যায়, কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর ডাইলুশন হয়ে যায়, তাহলে পেশেন্টের একটা ব্লিডিং হয়। সো এটা প্রিভেন্ট করবে কি করে? ইউ ইউজ এ রেশিও অফ, নাও হেয়ার ইজ দি ইন্ডিকেশন অফ কম্পোনেন্ট, যেখানে তোমার ম্যাসিভ ব্লাড দিতেই হবে, পেশেন্টটাকে 10 ইউনিট ব্লাড দিতেই হবে। ইউ ইউজ আরবিসি is to FFP and platelet 1:1:1 or 2:1:1 ratio। তার ফলে কি হবে? ডাইলুশনাল কোয়াগুলোপ্যাথি হবে না।